എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജെറിൻ. ഔട്ട്സ്പോക്കൺ മലയാളിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. അത് വേറെ ആരൊന്നുമില്ല, ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആക്ട് പാർട്ടി. ആക്ട് പാർട്ടിയുടെ ഒരു MP ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. സൈമൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈമണിനെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൈമൺ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം സൈമണെ വീഡിയോയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. സൈമൺ, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ അഗ്രീയിങ് ടു ഡു എ വീഡിയോ വിത്ത് us. നമസ്കാരം. Namaskaram. Thank you very much. That's fine. So we just had a casual conversation about what I'm expecting when I vote in New Zealand. So at the moment, as you know, the cost of living is going really high, and our community is mainly nursing community. And I can say we have a better income, we have a better wage at the moment. But regardless, we are struggling. We are struggling to make both ends meet. So I would like to know what your party is offering us this time before the election. Well, for many New Zealanders, their major cost is housing. Definitely. The cost of housing is too high. Yeah. Whether you live in a city like Palmerston North or in Auckland, where I am from, the cost of housing can be half or 2/3 of people's weekly income. That's too high. Yeah. So what ACT would do is focus on reducing the cost of housing by making it much easier to build homes and to build affordable homes. That's Currently, the government has too many rules around building houses. Definitely. Make it too expensive. And in addition to all of the rules, there is also the very high cost of infrastructure. Yeah. Roading, water pipes, wastewater and stormwater systems. Definitely. Councils require very high upfront costs to develop land. And what ACT would do is say, look, it's much easier to borrow the money over a longer term for the infrastructure and pay it back over a long time. And that means the cost of the land for you and I, if we're buying a home, is much cheaper in the first year, and the cost is spread over 20, 30 or 40 years. That makes sense. Yeah. We think that's a much fairer way of delivering infrastructure, and will actually deliver cheaper housing in the medium term. Yeah, because I wonder, in Australia, many of our friends have moved to Australia. In big cities like Brisbane, outskirts of Brisbane, you can still build a house for $500,000. Yes. But when it comes to New Zealand, like small cities in Palmerston North, you need 1 million. That's crazy. That is crazy, and that's because of too many years of rules and red tape that stop people from building efficiently and cheaply. Today we visited a builder in Fielding who is producing homes for between $200,000 and $300,000. Yeah. They are prefabricated, a kit set made out of steel and polystyrene foam sandwich. So they're very simple to construct, but they are warm, dry homes, 3 bedrooms, 2 bathrooms, delivered at an affordable price. The problem is many councils will say, you can't build like that. We want you to build an old style home of timber and wallboards with steel roofing. Very expensive, takes much longer to build, whereas a kit set for $200,000 to $300,000 can be put up on a site in 3 to 4 weeks. Then you have affordable homes. That's what ACT wants to see more of. That's good. Thank you for that. Also, most of our community would also like to know what you guys are offering on the side of immigration. The struggle we have at the moment is a lot of our parents come and stay with us for short time, like 1 to 2 years. But New Zealand at the moment only has like a 6 to 9 month option that they can have on a visa. They can have grandparent visa, but that means you have to exit the country every 6 months, and that costs a lot of money. Like if you have to exit to Fiji or Australia, you pay more than thousands of dollars. So what we are thinking is, we have been requesting for a visa that allows you to stay in New Zealand for 2 to 3 years. Would that be an option that you guys? Certainly. The ACT Party has heard from many immigrants to New Zealand who would like their parents to come and live for some months or years at a time, particularly if they have small children. And if they're thinking it would be much better to have my mother or father helping in the home and with childcare. Definitely. And just being here for my children as they grow up and they need help with their homework after school. Great to have mum or dad visiting. But if you have to leave the country every 6 months, that's a huge cost and creates uncertainty. So ACT has a solution. We announced a policy just a couple of weeks ago to say
Parents should have a 5-year visa Yep. with multiple entries as of right. They don't need to apply each time they come back. Yep. There is also a great cost involved in providing private health insurance or medical insurance for parents, particularly older people. Yeah, that would Act be says good. it would be much fairer Yep. if we say there's just a flat fee. Yep. It's $3,500 per year. And that covers all of your parents' medical costs. That And so if makes they sense. do end up in hospital, their costs will be covered. There's just $3,500 a year as a flat fee for medical insurance. So That's if 5-year visa, flat fee for medical Yep. insurance, then you can bring parents and family members here as of right. Awesome. One last question, Simon. So Yes. I know you are not the biggest party in New Zealand because we obviously have two other bigger parties. So which party do you ally with if you get some majority or Well- some seats? Yeah. Yeah, the ACT Party already has 10 members of parliament. Yep. And if we want a strong change for New Zealand, then we will need to ally or coalition with the National Party. But what we're asking New Zealanders to do is to give their party vote to ACT, because ACT is a much stronger party when it comes to tough on crime, Yeah. reducing government wasteful spending, and actually focusing on health and education as a priority. I'm a civil engineer. I've given up my career of almost 25 years to become a member of parliament. Awesome. Not just to be a politician, but to deliver some real change in the way that we deliver infrastructure and other services. So we will coalition with National, but if people want a strong change in New Zealand, we say, please give your party vote to ACT, then you add to the strength of the coalition on the centre right. Awesome. Thank you very much for your time. I know you're very busy with your election works because you're a member of the parliament. And That's right. thank you very much for joining with us. You're welcome. And what we would say to people who are considering, if you're an immigrant to New Zealand, if you have residency and you're able to vote in New Zealand, you want a fairer, more affordable New Zealand, you want a party that's going to get tough on crime, we say please give your party vote to ACT in this year's elections. Thank you very much. Thank you. Thank you. Good to see you. Thank you. Namaskaram. Namaskaram. Thank you. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നിലവിലെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും പിന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരൻസിന് ഒരു ലോങ് ടേം വിസ ഇല്ലാത്തതുമാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞത്, അതായത് ഹൗസിംഗ് ആണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻകം കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു സംഭവം. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ പോർഷനും പോകുന്നത് ഹൗസിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് പുതിയ വീടുകൾ പണിയാനായിട്ട് പുള്ളി ലോക്കൽ കൗൺസിലുകളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ആക്ട് പാർട്ടി കുറേ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇമിഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പാരൻസിൻ്റെ ആ ഒരു 6 മന്ത് വിസ അല്ലെങ്കിൽ 9 മാസത്തെ വിസയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻ്റ് വിസ 3 ഇയറിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെയും നമുക്ക് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അവർ 5 വർഷത്തെ ഒരു വിസ പാരൻസിന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു എന്ന് പുള്ളി പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല വീണ്ടും എക്സിറ്റ് അടിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പാക്കേജ് കൂടി അവർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ട വരും. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു MP ആണ്, ഒരു ലിസ്റ്റ് MP ആണ് പുള്ളി. നമ്മളങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി അതിന് എഗ്രി ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് തന്നു. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.